Bonjour et bienvenue dans la leçon numéro 4. Leçon numéro 4 où nous allons apprendre le verbe faire et le verbe aller. Nous allons aussi apprendre à former des questions. Donc, faire, aller, and how to make questions in French in this video. Let's start with les verbes faire et aller pour parler des loisirs, du temps libre. To speak about free time and leisures. Donc, nous avons une petite conversation, and your job here, when I will be reading this text, this conversation, this little text, is to find out the meaning and to recognize and identify faire et aller en français. Faire versus aller. Those two verbs are irregular, so you have to guess a little bit. There is a part of guessing game. There is a guessing game here. Let's start. Que faites-vous pendant votre temps libre? Okay, he asks a question. Que faites-vous pendant votre temps libre? Faites-vous. C'est le verbe faire. Et faire means to do, to make. What do you do? Que faites-vous pendant, during, votre temps libre? So the first girl, en rouge, in red, she says, je vais au cinéma, puis au restaurant. Je fais de la danse. Je vais, c'est le verbe aller, I go. Je vais au cinéma, puis au restaurant, then to the restaurant. Je fais de la danse, verbe faire, so it means I do dancing. The couple, what do they say? Let's have a look. Le week-end, nous allons au restaurant. Verbe aller, nous allons au restaurant. Nous faisons aussi du sport comme du surf, par exemple. Marie fait du volleyball en club et moi je fais du football. Okay, so let's have a look. Let's identify. Nous allons au restaurant. We go to the restaurant. Nous faisons du sport. We do sport. Comme du surf, like surfing. Marie fait du volleyball. Donc Marie does volleyball en club. Et moi, and me, je fais, I do football. Ok. Mes enfants, so my children, you can see the photo. Mes enfants font beaucoup de sport. Beaucoup de sport. You know, beaucoup de. We talked about it in a previous lesson. Mes enfants font beaucoup de sport. Mathilde fait du yoga. Et Jean fait du théâtre. There is one last sentence, but let's avoid this sentence. We are focused only on les enfants. Donc, mes enfants font beaucoup de sport. Mathilde fait du yoga. Et Jean fait du théâtre. C'est le verbe faire, to do, to make. In French, we have only one verb for two meanings. To make, to do. Faire, as you can see in this page. Aller, to go, also in French is used for going to, like the futur proche, near future. Something you are going to do in a short time period. For example, I'm going to buy tomatoes. In French, you will say, je vais acheter des tomates. So you're going to use this structure. We're going to see that very soon. But let's focus on faire and aller. They are irregular, so you should write down in your notebook those two verbs. Just copy from my document, as usual. Et the little exercise I offer you now is to complete the sentences down below. You see, in white? Nous faire une pizza. So here your job is to conjugate those sentences. You can pause the video, take notes, think, and try to fill up the sentences with faire ou aller. Let's go. Okay, I'm going to give you the answers, so let's focus together. We make a pizza. You can repeat with me at the same time. Nous faisons une pizza. Je allais au cinéma. Je vais
au cinéma. I go to the cinema. Ils font de la danse classique. Ils font de la danse classique. They do dancing, classic dancing. Vous allez en Espagne. Vous allez en Espagne. EZ, be careful. EZ. Ils allaient à l'université. So they go to the university. Ils vont à l'université. Je fais du tennis. Not jouer, but faire here. Je fais du tennis. I do tennis. Tu allais au supermarché. Tu vas au supermarché. You go to the supermarket. Nous faire du sport. Nous faisons du sport. We do some sport. Elle allait au théâtre. Elle va au théâtre. She goes to the theater. Il fait des tableaux. Il fait des tableaux. It's like painting. He makes some paints. Il fait des tableaux. Of course, every time you have to conjugate the verb. So be careful to what it corresponds. Huh? So I'm going to repeat for you le verbe faire, and you can check the pronunciation at the same time with me. Je fais, tu fais, il, elle, on fait, nous faisons, vous faites, ils, elles font. Aller, to go, going to. Je vais, tu vas, il, elle, on va, nous allons, vous allez, ils, elles vont. Voilà, vous êtes des experts des verbes aller et faire en français. When you want to say in French, you go somewhere. In English, you will say I go to. Preposition to. But, in French it's different, and as we said previously, you have to think. Is it masculin, féminin, pluriel, or vowel? Always this pattern to think of. Alors, we have one question on the top left. Let's look at it. Où vas-tu? What does it mean? Où vas-tu? We said it before. Where do you go? Okay, let's observe together the sentences. Look at the drawings. They correspond to each one of the sentences. Je vais au bar. Je vais à la librairie. Je vais à l'hôpital. Je vais aux urgences. Je vais à Paris. Et le preposition, always changes. Ici, au bar, à la librairie, à l'hôpital, aux urgences, à Paris. Pourquoi? Why? Why do you think it's like this? Parce que, en français, il faut penser, masculin, féminin, pluriel, voyelle, ou peut-être proper noun. So, let's complete the rule of the post-it on the top right side of the screen. Au plus masculin, so bar est masculin, donc you will say je vais au bar, I go to the bar. À la, c'est féminin. Je vais à la librairie. Librairie, c'est féminin, so you cannot say aux librairies. Vous dites je vais à la librairie. Je vais à l'hôpital. Hôpital, voyelle H. En français, on compte comme une voyelle H. OK? Urgence, S-A-D-N au pluriel. Je vais aux urgences. We don't say aux. We say je vais aux urgences. Pluriel. Et enfin, when it's a city, you don't have to think too much. Just put A with accent. Je vais à Paris. Je vais à Paris. Donc, let's summarize. Au plus masculin, à la plus féminin, A L apostrophe plus vowel, A-E-I-O-U-Y-H, O-A-U-X plus pluriel, et A plus ville, city. Now, I would like you to create in your notebook or out loud 3 phrases, 3 sentences avec aller. Try to use 3 places where you often go. Par exemple, I can give you some examples if you want to think of. École is school. École. It starts by a E with accent. École.
Je vais à l'école. Cinéma, masculin. Let's say with nous. Nous allons au cinéma. Cafétéria est féminin. With elle, singular. Elle va à la cafétéria. She goes to the canteen. She goes to the cafeteria. Et enfin, last but not least, you go to Tokyo. Tu vas à Tokyo. Tu vas à Tokyo. Voilà. So now try to think of places, in French language, and make sentences to practice aller. Je vais, tu vas, il va, nous allons, and then you put the preposition, and then the noun, le nom de l'endroit. Ok, tout va bien jusqu'ici? Everything is alright? Ok, super. I made a complete video about questions, so to make questions in French. It's very complete, so it's part of the DLC of this course. So I invite you to watch it. Otherwise, we can have a little explanation here without any pretension, but I think you could understand the questions easily. They are quite similar with my other video, a bit smaller. Okay, let's have a look. Here we have, ici, nous avons une conversation entre une femme et un homme. C'est un couple. Et they are having a little conversation, the couple here. So in yellow, it's a woman. In white, the husband. Let's have a look. She says, elle dit, she says, où vas-tu? Je vais au bar avec des amis. Quand? Ce soir. Avec qui? Didier, Bernard et Max. À quelle heure exactement? 19 heures. Combien de temps? Je pense rester 2 heures. Pourquoi ces questions? Parce que je suis ta femme. Alright. Donc, il y a une petite conversation et your job now is to try to look at the answers with the context to identify the question words in French and what do they mean. They're super important to know. Ou with accent, because we talked about it today, even today we did. Au bar. Look at the answer if you don't know. Au bar. Now, où means where. Donde in Espanol. Second question, quand? Ce soir. Ce soir means tonight. Of course, the question means when. Cuando in Espanol. When. Avec qui? Donc Didier, Bernard et Max. Avec qui? Of course, it means with whom. Qui means in French, just qui alone means who. Quién in Espanol. Who in English. Who. Quién. Didier, Bernard et Max. Et avec qui, it's like with whom. Con quién. À quelle heure? À quelle heure? What time? Combien de temps? Alors, combien means how much and how long in French. Combien ça coûte? How much does it cost? Combien de temps? How long? Okay? Et he said, pourquoi ces questions? Why those questions? Eh bien, voilà, I just told you, pourquoi is why, and usually when someone asks you why, you usually say because. And how do you say because in French? Look at the text, look at the conversation. Pourquoi? Parce que. Pourquoi? Why? Because. Parce que. Parce que is because. Je pense. He says, je pense, rester 2 heures. I think to stay 2 hours. This is for the extra vocabulary. Donc, to summarize, nous avons où, quand, comment, pourquoi, combien. You know those ones. I just told you. Ah, new one. Y a-t-il? Y a-t-il? Now, y a-t-il is like is there or are there. Y a-t-il un pilote dans l'avion? Is there a pilot in the plane? Y a-t-il? Avec qui? I just told you. With whom?
When you need to make a choice between several options, un choix entre plusieurs options, you will use quel. Quel est ton film préféré? What's your favorite movie? Donc, quel. Quel is like what in English. Quel est ton film préféré? Quel est ton acteur préféré? Quelle est ton opinion sur le cours de français? Etc. etc. Est-ce que is to transform any sentence, like a classic sentence, like you go to ski, you go skiing, normal sentence, you go skiing, and you want to transform it in a question, like do you ski, do you, do. In French, we will use, instead of do, est-ce que. For example, tu vas au ski? It's not a question. But if you want to make it a proper question, yes, no question, est-ce que tu vas au ski? Do you go skiing? Est-ce que tu vas au ski? Yes or no. Usually these are a closed question, a yes, no question. Est-ce que? Est-ce que tu parles français? Est-ce que tu es belge? Est-ce que tu aimes les mathématiques? Est-ce que tu voyages en Italie? Etc. etc. You just add est-ce que in front of your sentence and you have a yes, no question, closed question. Qu'est-ce que is the contrary, it's an open question, question ouverte. Qu'est-ce que tu fais le week-end? And you don't answer by yes or no here. Qu'est-ce que tu fais le week-end? Le week-end, je vais au cinéma, je fais du football, je regarde la télévision, etc., etc. You see the difference between est-ce que and qu'est-ce que? Est-ce que is like do something, et qu'est-ce que is like what do, like c'est une question ouverte. You can also reverse the pronoun and the subject like in any other languages. I'm pretty sure, for example, es-tu polonais? As-tu un chien? Parlez-vous anglais? Parlez-vous anglais should have this little dash in between, by the way. Donc, parlez-vous anglais? Do you speak English? As-tu un chien? Do you have a dog? Es-tu polonais? Are you Polish, for example? So you can reverse like this and make very simple question. For example, how would you say in French, do you practice, or do you do football, for example? You could say, fais-tu du football? Ou joues-tu au football? Avec joues-tu au football? Alors, par exemple, fais-tu de la guitare? Manges-tu des pizzas? Téléphones-tu à ta mère? You see, you just reverse, and hop, you have a question. Okay, and now time for you to think about what we just said, and I know we said a lot of things together today. And you have to make a question here. Look at the sentences, they are not completed. And your job here is to find the question word to complete the sentence, the questions. Compléter les questions avec les mots de question. Alors, vous pouvez faire pause. You can do pause now. Think a little bit, write down the answers, and I will tell you right away the answers. Okay, first one. Est le supermarché? You have to always look at the answer. À l'intersection. La question est où est le supermarché? Où? Where? Tu t'appelles? Bon, easy. Comment tu t'appelles? How is your name? In French, we say how is your name? Comment tu t'appelles? Je m'appelle Benjamin. Blablabla est la finale. Le samedi 14 avril. How do you say when in French? Quand est la finale? Quand est la finale? Blablabla, allez-vous en vacances? Jean, Mathieu et Isabelle. With whom? Avec qui allez-vous en vacances? Alors, blablabla cuisine-t-il à 23h50 du soir? Parce qu'ils sont espagnols. Ah, you can see parce que, parce qu'ils. And when you have the answer parce que, the question is pourquoi? Pourquoi cuisine-t-il à 23h50 du soir? Why do they cook at 23:50 in the night? Because they are Spanish. Spanish people always cook very late. Is there a pilot in a plane?
y a-t-il un pilote dans l'avion? And the guy say, I hope, j'espère. Blah, blah, blah. Tu vas chez le dentiste? Oui, je vais chez le dentiste. We want a yes-no question here. How would you make this? How did you make it? What did you write on your notebook? Est-ce que tu vas chez le dentiste? Oui, je vais chez le dentiste. C'est facile. Okay, and now in this second activity, I would like to offer you is to, we have normal sentence, like not a question, just a classic sentence. And you have to make them, to transform them, transformer les questions, transformer les phrases en questions. Make sense for you? Tu écoutes la radio. Normal sentence. Est-ce que tu écoutes la radio? Elle fait du yoga. And be careful, if you have two vowels, you know what we do, because we said it a few times already. Look at the post-it. Est-ce qu'elle fait du yoga? Ils vont au zoo. Zoo. Est-ce qu'ils vont au zoo? Il y a des lamas au Pérou? Est-ce qu'il y a des lamas au Pérou? Nous sommes intelligents? Est-ce que nous sommes intelligents? Vous avez une grande maison? Est-ce que vous avez une grande maison? Elles étudient l'arabe? Est-ce qu'elles étudient l'arabe? You see? Very easy. You just memorize this est-ce que or SQ apostrophe, put it in front of the sentence, and you are done. You made a question with like do in English. Now, this is the last activity to practice questions. Réponds aux questions. As simple as it is. Réponds aux questions. Now it's your time to try to understand the question. You should be able to understand the question and answer in French, of course, in French, to the questions. If you don't know how to answer those questions, look at the words of the question and put them together to make a meaningful sentence. Allez. You can put pause now, and because I'm going to tell the answers or some explanations right away. Let's go. Quelle est la capitale de la France? Okay, if you don't write just Paris, because we want to make already in our brain some syntax, we want to implement the syntax in our head. So, how to do that? It's very simple. Look at the words of the question and put them together. La capitale de la France est Paris. I repeat, la capitale de la France est Paris. Boom. Combien de frères et sœurs as-tu? I cannot answer for you because I don't know how many brothers and sisters do you have. I will answer for me. J'ai, do you remember avoir en français? To have. J'ai une sœur. That's it. Où habites-tu? Do you remember to say I live in French? J'habite à New York City. Comment s'appelle ton père? Do you remember my when it's masculin? Mon père s'appelle Patrick. Est-ce que tu es sympathique? Oui, je suis très sympathique. As-tu un animal de compagnie? Non, je n'ai pas d'animal de compagnie. Remember any? De apostrophe. Je n'ai pas d'animal de compagnie. Boom. Quand regardes-tu la télévision? Je regarde la télévision le soir. Je regarde la télévision le soir. Pourquoi es-tu content? Why are you happy? Usually we answer with because, so let's repeat because. Parce que je suis professeur de français et je suis très content d'être professeur de français. Et parce que c'est dimanche aussi. J'aime le dimanche, Sunday. And now I would like you to write one sentence in French for all of these questions. You can even get inspired by mine if you have no idea. But you should have an idea now. Très bien. Eh bien, nous avons terminé ce cours numéro 4 sur les questions, sur faire et aller. Watch this video again if you need. Faire, aller, and the questions
should have no secret for you in French anymore after this video. I hope so. J'espère. I hope. Dans la prochaine vidéo, in the next video, nous parlerons des vêtements. How to describe an outfit. Voilà, très bien. Merci, au revoir et à la prochaine vidéo.